the PDF? Download it now at www.nijayacademy.com. Click on Digital Products. Select the product you want to download. Click on Buy Now and complete the payment to get full access. Hello, hi everybody. Welcome back to Nijay Academy. So as I told you, so in the weekends we'll be taking up topics from science and tech, right? So ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು weekends ಒಳಗಡೆ science and tech topics ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. So I'm back with another video from science and tech. Okay. So this week there was a news, okay, regarding finding of a new type of blood group. Okay, it is called as crib. Now let us understand the different types of blood groups out there. Okay, the types of changes that occur in the blood group as well. Okay, so we'll start from the base. Hokta complexity na ತೊಗೊಂಬರೋಣ. Okay, and we'll also cover the current affairs part of it. Okay, so ಯಾಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, as I told you, right? So there was a Kolar woman. Okay, she has been found with a blood group that is nowhere to be found in the world. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅದ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡೋನರ್ ಬ್ಲಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡೋನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಇವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾವೇ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಟ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is it clear? And we'll also be able to understand the different types of antigens that are present out there in the world, right? So ಹಾಗಾಗಿ antigen diversity, ಆಮೇಲೆ genomic sequencing. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ genomic sequencing ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ genomic sequencing. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬ್ಲಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, particularly the RBCs. Here I am talking about the RBCs. Okay, so antigen anta andre enu, right? It is a molecule that is present on the RBCs. RCB ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಟು ಯು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. So let us understand what this is. Okay, so it was discovered by Carl Landsteiner, right, in 1901. Okay, not an important information, so don't worry about it. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this particular table which is in front of you right now. Okay, so here there is a table for blood group, particularly a column for blood group, antigen on that particular blood group type RBC, right, and the antibody which is present in that particular blood, and who can that person receive the blood from. Okay, these are 4 columns. I expect you to go through each and everything very very cautiously. Okay, ಎದಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, look at blood group A. Okay, he has antigen A or he or she has antigen A. Okay, but the antibodies that are present in the blood, particularly in the blood plasma,
Okay, it is anti-B. That means that person cannot receive blood from B type blood. Okay, so he can receive blood from whom? That means he can receive blood from A, he can receive blood from O. Okay, why O? That will come back later. Next, come to B. Has antigen B, but has antibody anti-A. Okay, that means he can receive blood from B and O. Now let's come to AB. They have antigens, both A and B on their particular blood, particularly the red blood cell. Okay, ಎರಡು antigen A and antigen B ಎರಡು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Right, then which are the antibodies that they are having? They don't have any antibodies with respect to this particular topic. Okay, so they don't have any antibodies. That means they can receive blood from A, B, O and AB, everybody. So they are called as a universal recipient. Okay, next at the end here you have O. Okay, now these don't have any kind of antigens on their particular RBC. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಓ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they cannot receive blood from A, B and AB, right? But they can donate. I hope you are understanding. That means they can donate, but they can receive blood only from whom? They can receive blood only from O. O ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಹುದು blood, but they can donate to anybody. Why? Because look at the antigens. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ. That means they can act as universal donors, right? So I hope this entire table is very, very clear. A can give to A, right? Your your A can receive blood from A and O. Your B can receive blood from B and O. Your AB can receive blood from A, B and AB and O. That means universal recipient. Whereas O can only donate to O, but cannot receive from anybody else. Your O can donate to A, B, AB and O, but cannot receive from anybody else. I hope this is very, very clear, right? So let us move to the next system out there. This is called as the Rh factor system. It was first found in a monkey called as the rhesus monkey in 1940. Okay, now what is this Rh factor, right? There are various Rh antigens. Okay, among them one of them is D. Okay, there are C, E, D, etc. antigens, and among them is the D antigen. Okay, which we are very, very curious about in this particular topic. So Rh positive blood, basically A positive, A negative, B positive, B negative, nimdu O positive, O negative, negative positive ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಾ ನೀವು blood ಗೆ. It is dependent upon a rhesus antigen called as D antigen. Okay, ಈಗ ಅದೇನಾದ್ರೂ D antigen present ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, right, we call it as Rh positive. If that D antigen is not present, then we call it as Rh negative. Okay, so ಬೇಸಿಕಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ Rh ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ Rh ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ rhesus monkey and it comes from an antigen called as D antigen, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, A ಪಾಸಿಟಿವ್, B ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A ನೆಗೆಟಿವ್, B ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್. Okay, now that woman is Rh negative. That means consider she is A negative. Okay, now the child she is carrying in her fetus, okay, the unborn baby, consider it is some other blood group and it is Rh positive. Okay, at that point of time the baby might lose its life. Okay, usually the tendency is more in the second child than in the first child, because by the first child takes birth, okay, the body of the woman develops various antibodies against that particular positive Rh factor, because of which in the subsequent or in the second pregnancy there will be very, very disastrous consequences. Okay, so idanna we have to be very, very aware of. Okay, usually people don't look into the blood group when they get married. Okay, so usually parents match making ಮಾಡುವಾಗ they don't look into the blood group.
ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ ಲರ್ನೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ we should make sure that we look into the ಏನಂತಾರೆ blood group, right? Because in future there should not be any disastrous consequences in our lives as well. So please keep this in mind as well. Okay, so let's go to the next type of rare blood groups out there. Okay, beyond ABO and RH there are various other types of blood groups as well, right? So ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು Rh-Null ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರದ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ Rh-Null. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಬೋರಿಜಿನಲ್ ವುಮೆನ್. ಅಬೋರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ತರದ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ತರದ RH ಆಂಟಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ಎನಿ RH ಟೈಪ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ Rh-Null ಟೈಪ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ Rh-Null types, right? So this is one of those blood groups out there which is very scarce in nature. Okay, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, and they have to maintain their own blood bank. Okay, right? So next we have Bombay blood group, right? So it is called as Bombay blood group because it was first found in Bombay, particularly Mumbai in 1952. Okay, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. So it was called as Bombay blood group. Okay, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ H antigen ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, so it forms a base for your A and B types. Formation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, it forms a base for that. This blood lacks H antigen itself, right? So ಈ H antigen ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, like it appears like O, right? H antigen ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. It helps or it acts as a base for your antigen A and antigen B. Now this H antigen itself is not there. That means it appears like O. ಯಾಕಂದ್ರೆ O ಒಳಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ, ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇವನ್ ಓ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಕೆ ಓ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಓ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? So this is one of those rare blood groups out there called as Bombay blood group. Okay. Next, the one that is present in the current affairs today, it is called as the crib blood group. Okay. ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. It is called as the crib blood group. Okay. Crib forms from Cromer system. CR ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CRIB ಒಳಗಡೆ CR ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್, it comes from the Cromer system. Now Cromer is a separate set of blood group. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ದು ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ತರ RH ಇತ್ತು, ಯಾವ ತರ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವ ತರ ಈ ಸಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಕ್ರೋಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ರೋಮರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ in the 35th Regional Congress of International Society of Blood Transfusion in Milan, Italy. Okay, alli idanna they have published it as a separate blood group. Okay, now let us get into a little detail and learn about this Cromer blood group. Yenappa idu particular agi. So there is a decay accelerating factor, okay, on RBCs. Now these decay accelerating factors, okay, they help the body against immune attacks. Okay, so this Cromer entire blood group is based upon this decay accelerating factor. Okay, ಇದೇನಿದು, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯೂನ್, ಏನಂತಾರೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೋಮರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮರ್ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮರ್-ನಲ್. ಯಾವ ತರ RH ಇದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Rh-Null ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಕ್ರೋಮರ್
ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮರ್ ನಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಕ್ರೋಮರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್. ಲಿಟಲ್ intriguing ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್. ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ರೈಟ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So, and these can further aggravate into transfusion reactions leading to death of a patient, right? So, it is very, very important for us to understand various other blood types. Okay. So, Iga, what has your ISBT done? Okay. It has recognized 43 such blood group types across the world. ಯಾವ ತರ ABO ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, RH ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಕ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Similarly, there is KID, MNS, DIGO, etc. etc. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ರೈಟ್, I talked about genomic sequencing, right? We'll be able to understand the various types of genes that are present in a human body, right? ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರೇರ್ ಡೋನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಟನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತಾರೆ ಫೀಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NACO, ರೈಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, accreditation, etc. to various blood banks out there. Right. Next, we have e-RaktKosh. Basically, it is nothing but a real-time blood availability data. Okay, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೋನರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ರೈಟ್, ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ. ರೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ e-RaktKosh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮೋ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್, so the importance of hemovigilance program is it tries to reduce the it tries to reduce the transfusion related complications. Right, so hemovigilance program en marta ide, it is trying to reduce the transfusion related problems or complications. Next, you have Janani Suraksha Yojana. So during childbirth what happens is most of the women might require blood. Right, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೋಜನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೊನೇಟೆಡ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಲಂಟರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೊನೇಟ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis. Okay, all these, if you look at all these things, most of them are sexually transmitted. Right. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚಗಾಸ್. ರೈಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದ್ರ ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ these were all the terminologies that we were supposed to study with respect to this particular news. Okay, so I hope the topic is very, very clear. Right, if you have any doubts, please do leave them in the comment box below. I'll make sure that I'll address your doubts. Right, so till next time, take care and have a good night.